ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমি এইচএস সেকেন্ড ইয়ারের লজিক অ্যান্ড ফিলোসফি বুকের ইউনিট 1-এর নেচার অফ ইন্ডাকটিভ ইনকোয়ারি ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ ইন্ডাকশন ওটা থেকে 2 মার্কের কিছুটা ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমেই থাকবে হোয়াট ইজ ইন্ডাকশন। উত্তর হবে ইন্ডাকটিভ ইনফারেন্স ইজ দ্যাট ইনফারেন্স ইন হুইচ দ্য কনক্লুশন ইজ মোর জেনারেল দেন দ্য প্রেমিসেস। For example, Ram is mortal, Sham is mortal, Jadu is mortal, Madhu is mortal, all men are mortal. পরের প্রশ্ন হচ্ছে হাউ মেনি কাইন্ডস অফ ইন্ডাকশন আর দেয়ার, হোয়াট আর দিজ। তো উত্তর হবে দেয়ার আর 2 কাইন্ডস অফ ইন্ডাকশন। দিজ আর নাম্বার 1 ইন্ডাকশন প্রপার, নাম্বার 2 হচ্ছে ইন্ডাকশন ইমপ্রপারলি সো কল্ড। পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন্ডাকশন প্রপার। তো আনসার হবে ইন্ডাকশন প্রপার ইজ এ ফর্ম অফ ইন্ডাকশন where there is a inductive leap in which a general real proposition established on the basis of observation of particular facts. পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন্ডাকশন ইমপ্রপারলি সো কল্ড। উত্তর হবে ইন্ডাকশন ইমপ্রপারলি সো কল্ড ইজ এ ফর্ম অফ ইন্ডাকশন where there is no inductive leap in which a general real proposition is not established on the basis of observation of particular facts. পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন্ডাকটিভ লিপ। তো উত্তর হবে দ্য এইম অফ ইন্ডাকশন ইজ টু এস্টাবলিশ এ জেনারেল রিয়েল প্রপোজিশন অন দ্য বেসিস অফ অবজারভেশন অফ পার্টিকুলার ফ্যাক্টস। দ্য ইন্ডাকটিভ লিপ ইজ দ্যাট ইন হুইচ উই পাস ফ্রম নোন টু আননোন, ফ্রম অবজার্ভড টু আনঅবজার্ভড, ফ্রম পার্টিকুলার টু জেনারেল, ফ্রম সাম টু অল। পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াই ইন্ডাকশন ইজ নেসেসারি অর ইম্পর্ট্যান্ট। উত্তর হচ্ছে ইন্ডাকশন ইজ নেসেসারি ফর দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল ট্রুথ। ডিডাকশন ক্যান অনলি গিভ আস ফর্মাল ট্রুথ, বাট দ্য এইম অফ লজিক ইজ টু অ্যাটেইন বোথ ফর্মাল অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল ট্রুথ। হ্যান্স ইন্ডাকশন ইজ নেসেসারি ফর দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল ট্রুথ। পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যানালাইটিক অর ভার্বেল প্রপোজিশন। তো উত্তর হবে অ্যান অ্যানালাইটিক অর ভার্বেল প্রপোজিশন ইজ ওয়ান ইন হুইচ দ্য predicate is merely states the contention of part of the contention of the subject. For example, all men are rational. পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ সিনথেটিক অর রিয়েল প্রপোজিশন। তো উত্তর হবে এ সিনথেটিক অর রিয়েল প্রপোজিশন ইজ ওয়ান ইন হুইচ দ্য প্রেডিকেট অ্যাসার্টস অ্যান এডিশনাল ফ্যাক্ট which an analysis of the contention of the subject does not reveal but gives us some new information about the subject. For example, all men are mortal. পরের প্রশ্ন হচ্ছে হাউ মেনি কাইন্ডস অফ ইন্ডাকশন প্রপার আর দেয়ার, হোয়াট আর দিস। তো উত্তর হবে দেয়ার আর 3 কাইন্ডস অফ ইন্ডাকশন প্রপার। দিজ আর নাম্বার 1 সাইন্টিফিক ইন্ডাকশন, নাম্বার 2 আনসাইন্টিফিক ইন্ডাকশন, নাম্বার 3 অ্যানালজি। পরের প্রশ্ন হচ্ছে হাউ মেনি কাইন্ডস অফ ইন্ডাকশন ইমপ্রপারলি সো কল্ড, হোয়াট আর দিস। তো উত্তর হবে দেয়ার আর 3 কাইন্ডস অফ ইন্ডাকশন ইমপ্রপারলি সো কল্ড। দিজ আর নাম্বার 1 পারফেক্ট ইন্ডাকশন, নাম্বার 2 ইন্ডাকশন বাই পেরিটি অফ রিজনিং, নাম্বার 3 কোলিগেশন অফ ফ্যাক্টস। পরের প্রশ্ন হচ্ছে ডিফাইন অ্যানালজি অ্যাকর্ডিং টু জে.এস. মিল। তো উত্তর হবে অ্যাকর্ডিং টু জে.এস. মিল অ্যানালজি মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ টু থিংস রিজেম্বলস each other in one or more respects. A certain proposition is true of the one, therefore it is true of the other. পরের প্রশ্ন হচ্ছে ডিফাইন অ্যানালজি অ্যাকর্ডিং টু ওয়েলটন। উত্তর হবে অ্যাকর্ডিং টু ওয়েলটন অ্যানালজি মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ অ্যান ইনফারেন্স ফ্রম পার্শিয়াল আইডেন্টিটি অফ কন্টেন্ট টু ফার্দার আইডেন্টিটি অফ কন্টেন্ট। পরের প্রশ্ন হচ্ছে ডিফাইন অ্যানালজি অ্যাকর্ডিং টু কার্ভেথ রিড। তো উত্তর হবে অ্যাকর্ডিং টু কার্ভেথ রিড অ্যানালজি মে বি ডিফাইন্ড এজ এ কাইন্ড অফ প্রবেবল প্রুফ বেসড অন ইমপারফেক্ট সিমিলারিটি বিটুইন দ্য ডাটা অফ কম্পারিজন অ্যান্ড দ্য সাবজেক্ট অফ আওয়ার ইনফারেন্স। পরের প্রশ্ন হচ্ছে হাউ ক্যান ইউ ডিটারমিন দ্য ভ্যালু অফ আনসাইন্টিফিক ইন্ডাকশন। তো উত্তর হবে দ্য ভ্যালু অফ আনসাইন্টিফিক ইন্ডাকশন ক্যান বি ডিটারমিন্ড বাই 2 কনসিডারেশন। নাম্বার 1 ইফ দ্য নাম্বার অফ পজিটিভ ইনস্ট্যান্সেস which have occurred our experience be large, then the value of unscientific induction is comparatively high, while if the number be small, its value is rather low. Number 2, the absence of negative instances when experience is of wide range shows that unscientific induction possesses a high degree of probability. পরের প্রশ্ন হচ্ছে হাউ ক্যান ইউ ডিটারমিন দ্য ভ্যালু অফ অ্যানালজি।
তো উত্তর হবে দ্য ভ্যালু অফ অ্যান অ্যানালজিক্যাল আর্গুমেন্ট ডিপেন্ডস অফ দ্য ফলোয়িং পয়েন্টস। Number 1, the greater the number and the importance of the known points of resemblance, the greater the value of the analogical argument. Number 2, the greater the number and the importance of the known points of difference, the less the value of the analogical argument. Number 3, the greater the number of unknown points as compared with the number of known points, the less the value of analogical argument. তো স্টুডেন্টস, এই গেল 2 মার্কের কিছুটা প্রশ্নের উত্তর। তো বিশেষ করে কয়েক বছর থেকে এই প্রশ্নগুলোই ঘুরে ফিরে আসছে। তো তোমরা আমার ভিডিওগুলো ফলো করতে থাকো, আশা করি তোমাদের উপকারে আসবে। আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করে তাদেরকেও পড়ার, বোঝার, শোনার সুযোগ করে দাও। তো আজকে এই পর্যন্ত। আমি পরের ভিডিওতে 6 মার্কের ইম্পর্টেন্ট কিছুটা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব। তো আজকে এই পর্যন্ত।